na nikawapatia prophecy vile mambo itaenda. You know, we live in a country where politicians are more louder than intellectuals. And that noise has been very costly to us as a country. Mimi nimesimama hapa nikiwa na feelings mbili. Moja, nikiwa nimekasirika sana kwa sababu the team of the Kenyan people lost at the AUC. Another one, I am very happy because the person who was going to take credit did not get a chance to take that credit. Kuna mtu angezunguka huko juu ya gari akisema mimi ndo nilisukuma hii maneno. Angesimama pale Kondele awaambie Jodhuru wa Umor, si mimi ndiye nilifanya hii maneno, sasa baba kwa AUC. Si mimi ndo nilipanga. Sasa nataka pia na nyinyi mpange tuendelee hapa. Lakini Mungu ni nani? Mungu halali kayole. One thing I had told people that there were very big factors going to play out. Our president blundered one by rushing to stand with the Palestinians, by the Israelites. That angered the Organization of Islamic Community. Akakimbia, akasema sijui amepigia Emmanuel Macron simu mambo ya DRC. That did not sit down well with the SADC community. Ninakumbuka kuna siku aliita Tshisekedi, stop your stupidity. Do you remember that statement? A president should not be using such terms. So Raila Odinga was made to carry the baggage that is not of his making. Raila Odinga lost not because he doesn't qualify. He lost because the people spearheading his campaign were utterly incompetent. You cannot rely on people like Pauline Njoroge kusaidia kwa AUC chair. Na unawacha hapa Kalonzo Musyoka, a person who has been a chairman for AUC candidature for 2 terms. Unaenda na Karen Nyamu kudansi kwa corridor huko. That was bad luck. A bad omen. How do you go and start singing Baba in the corridor of Mandela Hall? Hiyo ni siasa ya kufanya hapa Kayole. Munapeleka siasa ya Kawangware kwa AU. That was very wrong. Another reason why we lost is when we speak about continental integration. It does not go well with the European people and the Americans. Because when you unite Africa, you open up connection within the African continent. You talk about Africa relying on itself in terms of trade and investment. Then Great Britain will fall. America will fall. So what do? You make sure that you have an inconsequential chairman of the AUC. Huyu Mahmoud Ali Yusuf hakuna kitu atafanya. Ile program baba alileta ya PIDA, Program for Infrastructure Development for Africa, itawekwa kwa shelf for eternity. Lakini hapa nyumbani lazima sisi tujipange. Watu wamesema ati tupatie Ruto time kwa sababu ameng'ang'ana kusupport baba. 2 minutes, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I want to tell the Kenyan people that the writing is on the wall. Kuna watu walitua wanatuambia ati kitu Rais Ruto ameshika haiwezi fail. Ati yeye amejipanga kutoka akiwa class 2 alikuwa prefect, akajipanga akakuwa head boy, akaenda sasa hii ya AUC memwambia hapo genius yako iko tu Kawangware, siasa ya huko kuambia watu barabara itoke hapa Ramu iende Elwa iteremuke Kotulo ikuje hapa Kobo
ipite hapa Modogashe, iteremuke Gare. Hiyo sio siasa unapeleka AU. Hiyo ni siasa ya kudanganya watu hapa. We need to be steadfast. Nimesikia senior council Ojayo vile amesema that as the young people we must take the mantle of leadership in our country. Kwa sababu mtu ambaye alikuwa waziri at the age of 40 na hakupata chance ya kusaidia Kenya at the age of 40, how will that person change the country at the age of 70? Mimi nikizaliwa Musalia Mudavadi alikuwa waziri. Sasa nimezeeka, niko na ndevu mingi, bado yeye ni waziri. Mwaka gani wa Musalia? Hiyo maneno tutaulizana baada ya nini. We are not in a plenary meeting. Let him be factual. Unajua huyu ndugu yangu ananikumbusha. Halo, huyu ndugu yangu ananikumbusha wakati nilikuwa naambia watu vile mambo itaenda. Mwingine akaniambia, unajua sisi ni Jaluo. I'm sorry to use that statement. But who cares about your tribe at the AUs? Who cares? Who cares whether you come from Siaya? No one. How can you go to a continental contest with a Siaya mindset? You cannot win. Siasa ile ilikuwa ipigwe AU, it was supposed to be underwater. Silent diplomacy. You don't go there with the noise you are used to in Nairobi. And that is why Ali Yusuf Mahmoud amesema the AUC refused to be a hostage of Kenyan politics. We mixed our noisy Kenyan politics with what should be very silent. Now there is a writing on the wall. Kama uko hapa na bado umekataa kwamba unaendelea kusupport President Ruto, it's your democratic right. I have nothing against you. Na kuna watu wanadhani we have a problem with the people who are supporting William Ruto. We clearly do not have any problem. I have no problem with the flies following the anus of the elephant. But we have a very big problem. We have a very big problem with the elephant coming to our farms and destroying our crops. Hii maneno, there are some people who are saying I'm using unparliamentary language. Tell me the parliamentary language of referring to an anus of an elephant. If there is a synonym for that that is parliamentary, I'm glad to know. We must be clear that this country cannot be solved by the same people who are benefiting from the way it is running. Just 2 minutes as I wind up. I remember during campaigns za AU, mimi sipendi Wetangula, lakini kuna statement alisema moja, that you cannot solve a problem with the same level of thinking that created that problem. Watu ambao wanafaidika na vile Kenya inaenda ndio wanasema watakuja kubadilisha mambo. We are dealing with people who out of the mismanagement of the country they have become multi-billionaires. As the Kenyan people, tukitaka kutafuta an alternative path, they use their money to divert our agenda. Lakini we must be steadfast ya kwamba pale 2027 we are barring all Nyayo stalwarts. Tutazika KANU hapa 2027 for good. Niliona picha ilipigwa 1995.
Tumechagua president from that one photograph from 1995. Hatuwezi chagua president mwingine akiwa kwa hiyo picha. President mwingine lazima atoke kwa picha ingine. Picha iko na Raila, picha iko na Ruto, iko na Uhuru. Let me sing one song as I go. Sing. Wanangojali haina kinga, asaidi hapo ni Mola Mwenyezi. Ile nguruma likoni ikatiririka, wale pasenja wote walifia baharini. Tuliona hayo, kwaherini.